Just wait for 2-3 minutes. I'm starting the live. Okay, Sahil, just wait for 2 minutes. Okay, here you can see that this is an old thing that I have taught, but I want to revise everything all together so that everything remains in your brain together, so that it helps you. Actually, my aim was to teach you all the variations from Mendels principle. First I taught Mendels principle. You understood Mendels principle. Now my aim is to teach all the variations together. I have taught all the variations in different videos, but in this video I am going to teach all the variations together. Now you see, for understanding the variations, you should understand there is intra-allelic interactions. That is, if two alleles interact with each other, or it is known as intragenic interaction, or it is intragenic interaction in which two different alleles lying in two different locus of two different sets of chromosome will interact with each other. That is known as intergenic or interallelic, intraallelic, interallelic or intergenic interactions. Now, variations are incomplete dominance, codominance, multiple allelism, polygenic inheritance and epistasis. Okay, so at first when we learned about incomplete dominance, I gave you example of Andalusian flower, Mirabilis jalpa, Anterenium. Okay, all these examples I have given. In this what happened, that Mirabilis and Anterenium shows the same pattern of incomplete dominance. Don't forget, these are examples of incomplete dominance. What happened here? White flower is recessive, red flower is dominant, but pink flower is incomplete dominant variety. Now if you cross a dominant with a recessive, capital R, into small r, in the F1 generation you get all pink flower, because both of them will produce proteins which will mix match and give a pink coloration. Okay, so this is incomplete dominance. So now in incomplete dominance you don't have a specific gene, both of them will dominate. This is one thing. Second thing is that in F2 generation you will get 50% of the pink colored flowers and 25% red colored, and if you cross the pink colored flowers. Okay, so this is one example. And in Andalusian fowl there are black varieties, there are blue varieties, there are white varieties. Black is capital B, white is small b, and if you cross you get the blue. It's the same thing you get. All the F1 generation will be blue. If you cross the blue you will get the black and the white and 50% blue.
Then what mistake I had explained, if you go into my previous video and see, I had explained what mistake some farmers did or some poultry workers did, that they had killed all the black and white and thought that they will breed the blue only, as because they sold at higher price. But when they bred the blue, they got back black and white fowls. Okay, so that was a disaster. So this is incomplete dominance. Then I taught you about co-dominance, where I gave you the example of coat color of cow, and the coat color of cow can have white skin and dark patches on that, or dark skin white patches on that. Now co-dominance is in incomplete dominance. What is happening? Incomplete dominance, both are dominating, incompletely dominating. Incompletely dominating. R is incompletely dominating. In co-dominance, what happened? Both will be dominating. Like for example, blood group, AB blood group, both are expressed, totally expressed. Here one is half expressed, another is half expressed. Here both are totally expressed. So that is the difference between co-dominance and incomplete dominance. Do not forget that. So these are the examples of incomplete dominance. Then I gave you the example of multiple allelism. This I hope you remember very well. You can find it in my previous video also about multiple allelism. That multiple alleles of blood groups can be present. If it is IA, then A, IO, then A, IB, then also B, BIO, then also B, and IB, which will show co-dominant, and it will be AB blood group, but IO will show recessiveness, which is O blood group. So this is multiple allelism. I explained this. Now, if a father with A blood group and a mother with a B blood group, if such a question is given, always consider them heterozygous. This trick I taught you. Always consider them heterozygous. So IAIO, IBIO, if you give, then you get this. Okay, so you will get AB blood group, A blood group, B blood group, or O blood group in case of this. And if they mention homozygous A blood group and B blood group, then this will be the cross, homozygous. Then you will get AB blood group. All of them will be of AB blood group if the father and mother is homozygous. So this. Then I taught you about pleiotropy. Pleiotropy means one locus will code for proteins, or will control three different characters. Okay, so one such examples were Marfan syndrome, where the person is usually of tall height, defective vision, and defective heart function. Now why this might be happening? Mendel also observed pleiotropy. Okay, because from this there was production of fibrils which form fibrinogen. Now this could control heart function, because in aorta there would be unusual diameter due to less production. Due to less production, the eyeball may be dislocated, and this due to less production, unusual tallness could be seen, because they also stored the hormones, or the somatostatin hormone that is responsible for height, that was being also controlled by fibrils, because they had the storage of the somatostatin hormone. That was tallness was over. Okay, so unusual tallness. So in this way they could control. This is known as pleiotropic gene. Many people they actually misconfuse pleiotropy with lethality. So that also I explained. Mendel observed it. Flower color was correlated with seed coat. Okay, white flower had seed coat, and white flower, whenever white flower was coming, there was no pigment, and the seed coat also was colorless, and axil was also colorless. But if purple flower was coming, seed coat was also coloring, axil was also coloring. So from one particular loci, many characters was expressed, because that loci was giving such a protein which was maintaining the expression of lot of characters, like for example. So that is pleiotropy. But in case of lethality, that is something different. Like for example, sickle cell anemia. Okay, so in sickle cell anemia, what is happening is that your normal RBC becomes like sickle cell. Okay, now actually the RBC, the hemoglobin is made of 4 protein subunits, 2 alpha polypeptide and 2 beta polypeptide. In the 6th position, the glutamine of the alpha polypeptide gets replaced by valine, and due to that, what happens? This situation is known as point mutation. Because why this is known as point mutation, that also I explained previously.
That also I explained previously, because this was known as point mutation, because the glutamine and the valine that you can see, okay, when there was one change in the nucleotides, the entire codon might have changed and it would have given valine. So now I consider HbS as the carrier, which is carrying alanine, and HbA as the dominant, which is HbS, which will have sickle cell, HbA which will not have sickle cell. Now if it is HbS HbA, 50% or sickle cell will be there, 50% normal RBC will be there. It will be alive. If it is HbS HbS, 100% sickle cell gone. HbA HbA, 100% normal. So we are HbA HbA, but this type of person are carrier of mutant allele, but this type of people are also resistant to malaria. Remember that. So this is lethality. Lethality means carrying a lethal gene. So don't confuse pleiotropy with lethality. Many students do that. Don't confuse. You don't confuse that. Okay, so I hope that you understand this, that where is the problem. And now what happens here is, there is one example of yellow and brown mice, where the yellow mice can survive carrying a lethal gene, but if it is so that if it becomes AY, then it will die. Then these die, then the ratio becomes 2:1, because this already dies. The ratio changes into 2:1. The phenotypic ratio in the F1 generation changes from 3:1 to 2:1 in the monohybrid that we see. Okay, so that is the example of lethality, because if AY, a heterozygous is crossed with heterozygous yellow mice, a complete AY containing mice will die, but these yellow mice will not die, and this will be a brown mice, okay, which is not a carrier at all. So I hope that you have understood lethality. So that was lethality for you. Now I had explained you complementary genes. Okay, you had a separate video for this about complementary genes. In case of complementary genes, two, three or more such genes will produce a single phenotype when both are present in dominant condition. Both has to present in dominant condition. Then only the single phenotype. Both the genes located in two different loci in two different homologous chromosomes. Okay, so cross of this was shown to you, and the cross became 9:7. 9:3:3:1. 3 plus 3 plus 1 became 7. 9:7. How? Because CCPP will give purple, but both in dominant form they have to be present. But if both in recessive form, then white. If one in dominant form, then also white. If one in dominant form, then also white. Both has to be present in dominant form, then only purple flower will come. This is known as complementary gene. Okay. Now what is collaborator gene? These are the genes that present in the chromosome shows intergenic interactions. These genes located in two loci controlling the same trait and interact to produce some totally different phenotype. Means what happens is, whenever it will be P-type fowler যে ঝুটিটা হয়, ঠিক আছে, this is an example of comb color of fowls. ওকে, পি টাইপ হতে পারে, রোজ টাইপ হতে পারে, ওয়ালনাট টাইপ, সিঙ্গেল টাইপ, 4 টাইপের আসতে পারে। কেন হচ্ছে এরকম? দেখ, পি আর দুজনই ডমিনেন্ট ফর্মে থাকলে ওয়ালনাট দিয়েই যাচ্ছে, কিন্তু একজন যদি ডমিনেন্ট থাকে তাহলে হয় পি টাইপ দিবে, আরেকজন যদি ডমিনেন্ট ফর্মে থাকে তাহলে রোজ টাইপ দিবে, আর দুজনে যদি রিসেসিভে থাকে তাহলে সিঙ্গেল টাইপ দিবে, কিন্তু দুজনে যদি ডমিনেন্ট থাকে তাহলে ওয়ালনাট টাইপ দিবে। তাহলে এটার থেকে কোথায় আলাদা? এটা হচ্ছে দুইজনেই ডমিনেন্ট থাকলে পার্পেল দিবে, কিন্তু একজন ডমিনেন্ট থাকলে একটা দিবে, আরেকজন ডমিনেন্ট থাকলে আরেকটা দিবে, যে জন্য 9:7 আসছে, মানে দুটাই আছে, ঠিক আছে। একজন ডমিনেন্ট থাকলেও হোয়াইট দিবে, আরেকজন ডমিনেন্ট থাকলেও হোয়াইট দিবে, কিন্তু দুইজনেই যদি ডমিনেন্ট থাকে তাহলে পার্পেল দিবে। আর এখানে হচ্ছে দুইজনে যদি একজন ডমিনেন্ট থাকলে একটা দিবে পি টাইপ, আরেকজন ডমিনেন্ট থাকলে আরেকটা দিবে রোজ টাইপ, দুইজনে যদি ডমিনেন্ট থাকে তাহলে একটা থার্ড টাইপ দিবে, সেটা হচ্ছে তোর কোলাবোরেটর জিন। এইখানে রেশিওটা ঠিকই থাকে 9:3:3:1, এখানে রেশিও চেঞ্জ হয় না, ঠিক আছে, ইন দিস কেস। তারপর পড়াইছিলাম হচ্ছে ডুপ্লিকেটিং জিনস, তো যদি মনে থাকে ডুপ্লিকেটিং জিনসে কি হয়, all those genes which give rise to same phenotype but independently should be present in dominant form। মানে এখানে এটা 15:1 হয়, মানে 9:3:3 অ্যাড হয়ে গিয়ে 15:1। এখানে কি হচ্ছে 3:3:3:1 অ্যাড হয়ে গিয়ে 9:7, মানে জাস্ট কমপ্লিমেন্টারি জিনসের জাস্ট অপোজিট যদি তোকে কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে তোকে বলতে হবে ডুপ্লিকেটিং জিনস, আর কোলাবোরেটর জিন ইজ সেম। ওকে, কারণ 4 ধরনের ফেনোটাইপ পাচ্ছিস, আর যেহেতু 4 ধরনের ফেনোটাইপ পাচ্ছিস, ঠিক আছে, সেই জন্যই এটা মেন্ডেলকে এক্স্যাক্টলি ফলো করে। আর যেহেতু
এখানে এও যা দিবে এও তাই দিবে, এও তাই দিবে, ঠিক আছে? কারণ কি দুইজন যদি ডমিনেন্ট ফর্মে থাকে তবেই একটা এক্সট্রা ক্যারেক্টার পাবি, ঠিক আছে, পার্পেল। আর একজন যদি ডমিনেন্ট পাবে তাহলেও যেটা পাবি, আরেকজন আর যদি ডমিনেন্ট থাকে তাহলেও যেটা পাবি, আর দুইজন রিসেসিভ থাকে তাহলেও সেটাই পাবি। আর এটা হচ্ছে অন্য, ঠিক আছে? আই হোপ যে বুঝতে পারলি। আর ডুপ্লিকেটিং জিনিসে কি হচ্ছে যে যদি ক্যাপিটাল টি স্মল টি ক্যাপিটাল টি স্মল টি, তাহলে ট্রায়াঙ্গুলার পাচ্ছি। সেটা কি ছিল? ফ্রুট শেপ অফ ক্যাপসুলা বার্সা, ঠিক আছে? তাহলে এ দেখ এখানে ট্রায়াঙ্গুলার টাইপ, 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 ট্রায়াঙ্গুলার, 15 জন ট্রায়াঙ্গুলার, একজন শুধু এলঙ্গেট টাইপ পাবি। কেন এরকম হচ্ছে? কারণ ডুপ্লিকেন্টসের দিনে যে কোনো একজন যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি থাকে ডমিনেন্ট, তাহলে যে ক্যারেক্টারটা দেওয়ার ওটাই দিবে। তার মানে এও যা দিবে এও তাই দিবে, এও তাই দিবে। এই তিনটা দুইজনই ডমিনেন্ট, একটাই দিবে। একজন ডমিনেন্ট হলে ওই ক্যারেক্টারটাই দিবে, আরেকজনও ডমিনেন্ট হলে ওই ক্যারেক্টারটাই দিবে, শুধু রিসেসিভটা অন্য হবে, ঠিক আছে? আর পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স তো আমি আগের ক্লাসেই বুঝাইছি, ঠিক আছে? এটা তোরা গ্রাফটা ড্র করছিস, সেগুলো অন্য জিনিস, ঠিক আছে? আর আই হোপ যে সেটার সাথে তোরা এখন এপিস্টাসিসকে গন্ডগোল করবি না। এপিস্টাসিস হচ্ছে একজন আরেকজনের ওপর বসে যাবে এবং ডমিনেন্ট হবে, আর হাইপোস্টাসিস হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি জিন্স, যেটা পড়ালাম আমি এখন, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে হাইপোস্টাসিস, 11টি মাউস। তো আই হোপ যে এটা লাস্ট ভিডিওতে যেটা পাইছিস তুই, এপিস্টাসিসে কি হচ্ছে, যদি একজন ডমিনেন্ট ফর্মে থাকে আরেকজনকে মাস্ক করে দেয়, তাই জন্য রেশিওটা 12:, কি হয়ে যাচ্ছে, 12:3:1। এই 9 আর 3 অ্যাড হয়ে 12:3:1, ঠিক আছে? কারণ একজন যদি ডমিনেন্ট ফর্মে থাকে আরেকজনকে মাস্ক করে, আর এটা এপিস্টাসিসে হয়। আর হাইপোস্টাসিসে কি হচ্ছে, বা রিসেসিভ এপিস্টাসিস বা সাপ্লিমেন্টারি জিন্সে কি হচ্ছে, যে দুজন মিলে, দুজন যদি ডমিনেন্ট ফর্মে থাকে তাহলে একটা থার্ড টাইপ অফ ক্যারেক্টার দেয়, ঠিক আছে? সবাই সবার থেকে আলাদা। আই হোপ যে এখানে কনফিউশনের কিচ্ছু নাই, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। আর এগুলো সব আমি শর্টে বললাম, এগুলোর ইন্ডিভিজুয়াল, প্রত্যেকটার ইন্ডিভিজুয়াল ভিডিও তোদের কাছে আছে।